So one more time, thanks to all the fans that they were with us. В очередной раз хочу поблагодарить болельщиков, которые сегодня были вместе с нами. And we really ask for the second game to have the full stadium because we need them. It's going to be completely another game and we will need their support. They are crucial for us. Ну, второй матч будет совершенно отличным, совершенно иным. Поддержка болельщиков является решающим фактором для нас, поэтому мы очень надеемся, что будет полный стадион. One game against one great team that we play our best basketball. In terms of offense, I think we were very well. Defensively, we were not bad. Despite the fact that we didn't control the defensive rebound, all the rest of the game was almost very good. Ну, должен сказать, что мы сыграли достаточно здорово в нападении, неплохо сыграли в защите, нам противостояла классная команда. Может быть, не так хорошо контролировали свой щит в некоторых моментах, но в целом сыграли здорово. Пожалуйста, вопросы? Андрей? Чави, с победой вас. Хотелось бы узнать, чем сегодняшняя игра отличается от той, что была в январе? И можно ли сказать, что сегодня «Зенит» взял реванш за эту победу? Или все-таки регулярные игры – это регулярные игры, а игры плей-офф – это игры плей-офф? What's the main difference in our game if we compare two games, January 11 and today's? And is it really ethically good to compare the games in the regular season and in playoffs? As I said before, it's a great opponent. We play already 5 times, so every game is going to be different. Today is the game that we dominate more. It was one game that Loco dominated the full game also, so this is only the beginning of the playoff. So in front of us, it's going to be a lot of games. Ну, это только начало плей-офф. Должен сказать, что в этом сезоне мы уже провели 5 матчей, каждый был не похож на другой. Да, тогда они доминировали, сегодня мы здорово сыграли. Следующий матч будет отличным. Да? Чави, у Локомотива в четвертьфинале был на один матч больше, чем у Зенита. Вот этот фактор лишней игры для Локомотива как-то сыграл сегодня в начале не в их пользу, потому что 9-0 рывок на старте матча от Зенита. Well, we played just 3 games in quarters, and they had to play 4. Was it a crucial factor today because we lead 9-0 in the beginning? No, we start very well, very concentrate. Also, we were effective. Our players, they opened the game excellent defensively and offensively. So with the energy that you play at home, and we do this first advantage, and of course to open one playoff game with this advantage always help a lot. The chemistry of the team, the mentality of the team, the confidence of the team, and from this moment we were very effective all the game. Мы очень здорово начали, мы сыграли не только результативно, но и эффективно. Здорово начали игру и в защите, и в нападении. Остальное вы видели. Да, пожалуйста. И все-таки «Зенит» великолепно сыграл в защите с первых минут. Вы целенаправленно готовили вот такую игру к плей-офф? Well, we played very solid defensively from the first minutes, from the very start of the game. What was that a plan, and did you prepare such a game for Loco? Yeah, of course we prepare every game, and in the way that we are thinking to win. Loco is one team that is the team with more possessions per game. So we had to control the tempo all the time, our transition defense and also our defensive rebounds. Always it's going to be very important. As I said before, our transition defense more or less was okay, but defensive rebound, especially in the first half, we suffered a lot. They took 9 offensive rebounds. If I'm not wrong, in the second half they took 6, but still we need to do a better job in the next game if we want to win. Да, с такой командой, как Локомотив, конечно, всегда нужно быть готовым, потому что они много владеют мячом. Как я уже говорил, мы не очень здорово играли под своим щитом, и вот в этом компоненте нам, конечно же, нужно добавлять. Ну, а что касается вашего вопроса, да, конечно же, мы готовимся к каждой игре, готовимся к каждой команде и готовили что-то для Локомотива. Да, пожалуйста. Фактически с конца третьей четверти Локомотив усадил на скамейку основных игроков. Была ли возможность дать больше игрового времени Рыжову и Щербиневу? Well, almost from the end of the third quarter, they
they put all their best players on the bench. Did you have a chance to give more time to Rezhov and Shcherbinin? Every game is different. We'll see what is going on in the next one. Always we are trying to take the best decisions to win and to keep the balance of the team with all the players. We are one team. Doesn't matter who play. The most important is to win. Мы всегда стараемся соблюсти баланс, посмотрим, что будет в следующей игре. Мы всегда принимаем такие решения, которые идут на благо команде. Посмотрим, как это будет дальше. Пожалуйста. Чави, поздравляю с победой. Зенит сегодня хорошо сыграл на обеих половинах, о чем говорит круговая разница. Как вы считаете, следующие матчи серии, за счет чего Лока может прибавить и как не потерять концентрацию на протяжении всей серии, которая может быть затяжной? Well, we won 27 points. Do you think what do we have to do not to lose concentration, and what Loka can invent to play better? No, every game is different. I'm sure that Loco is gonna come back to the next game completely ready for the game. They have very good organization and very good players. But we have to, just I can answer about ourselves, our team, that for sure we need to keep our mentality, to be focused, to understand the details that we didn't make in the right way and to do it better in the next game. This is playoff, and every time, in every game you have to be better than the day before. Ну, это игры плей-офф, нам нужно сохранить тот же настрой, ту же ментальность в следующей игре, быть внимательными к деталям, и нам нужно прибавлять от матча к матчу, становиться лучше в плей-офф. Я тут могу говорить только за свою команду, но должен вас заверить, что я уверен в том, что Локомотив будет готов к следующей игре. Да. Чави, во второй половине показал, что у Локомотива не было даже шанса вернуться в матч, и вы сказали, что важно сохранять ту ментальность, которая есть у команды. Вот как это сделать на протяжении всей четверти, чтобы также не было условно каких-то возможностей у Локомотива? Возможно ли это вообще и как это сделать? О какой именно четверти идет речь? О второй половине. О второй половине. Well, they almost had no chance to come back in the second half. How important it is to do something to keep players moving while almost all the job is done. Yes, especially second half when the physicality come a little bit down. It's very important the help of all the players. For example, today in the first half, Denis Sakharov didn't play, but in the second half when he entered the game, he helped us a lot. It's very important to have all the players ready to keep the physicality of the game and the mentality of the game, and to have good mobility defensively and offensively. So we are trying always to keep the balance in all the scenarios. При любых возможных сценариях мы пытаемся сохранить баланс. Конечно же, во второй половине физические кондиции игроков, они просаживаются, игроки подседают, поэтому вот в этот момент важна помощь скамейки, важна помощь всех игроков. Тут важно, чтобы все выкладывались. И как вы заметили, Денис Захаров не играл сегодня в первой половине, но, например, вот он вышел во второй половине и помог нам держать тот самый баланс и поддерживать физику и ментальность, настрой. Чави, комплиментов. We will stay for the next season here. Will you stay for the next season here? I don't know. In this moment, what I know is that I'm going to finish the contract at the end of the season, and we'll see what is the future. But now this is not important at all for me. The all important for me is to put the team in the final, and after that we'll see what is going on. Не знаю, я намерен отработать контракт. Все это не имеет значения. Для меня сейчас важнее всего доработать контракт и вывести команду в финал. А там посмотрим. Good luck. Thank you. Андрей. Чави, такой вот момент. На первой минуте второй четверти Георгий Жбанов заработал третий фол, и вы его усадили на скамейку. Скажите, пожалуйста, насколько сильно усложнил вот именно получение третьего фола вообще игру? И вообще... Well, Zora received his third foul in the very few first seconds, in the first minute of the second quarter. How difficult it was to cope with Zora, and how difficult it was to change the game? Every game is different. As I said, we are one team. Always we have to use one player, another player. Today, for example, our position 5 took a lot of fouls, 4 fouls, both of them. Every game is different. Our fours also with a lot of fouls today.
So it's important always to keep the mentality, and one day one player will be more important, another day another player will be more important. Zora is a very important player for us, and he will continue being an important player for us. Что касается Жоры, это очень важный игрок для нас, и он продолжит таковым оставаться. Иногда бывает так, что в один день один игрок важнее, в другой день другой играет главенствующую роль. Приведем пример, сегодня наши 5-е номера получили достаточно много фолов. Поэтому тут в любой из дней может выстрелить тот или иной игрок. Жора будет оставаться для нас очень важным.